నాట్ ఓన్లీ బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్లా మైనారిటీ శాఖనే ఉన్నది. అండ్ నెవర్ ఇన్ ఆ ఫిలాసఫీ మా ఎనీ, అండ్ వీఆర్ ఆర్గనైజ్ పార్టీ, వీ హ్యావ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఫర్ ప్రొసీజర్స్. ఎక్కడ కూడా యూ షో మీ ఏది దిస్ ఇస్ ఫర్ హిందూస్ ఓన్లీ, దిస్ ఫర్, ఇన్ ఫ్యాక్ట్ విల్ సే వాట్ ఎవర్ ఇండియా ఇస్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఇంక్లూడింగ్ కామన్ సివిల్ కోడ్. ఇంత మంచి సిద్ధాంతం ఉంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ అవర్ ఫెయిలియర్ టు కన్వే దిస్ అండ్ అపోజిషన్స్ సక్సెస్ in doing this exact opposite. In fact, not only this, electricity amendment bill, I can predict that everything in BJP, I was in the parliament, every bill in the BJP is tied down to nationalism, starting with electricity amendment bill. How is electricity amendment bill and nationalism tied up together? Electricity amendment, of course, Ambedkar was not only a socially aware person, he was also economist. And he was involved in various aspects. He was for federalism. Ambedkar was for federalism. But when it comes to electricity, he said for cheap and abundant electricity, the electricity should be centrally controlled. Because కొన్ని రాష్ట్రాలలో నాగార్జున సార్ శ్రీశైలం ఉంటాయి, కొన్ని రాష్ట్రాలలో సింగరేణి బొగ్గు గనాలు ఉంటాయి. సో కొన్ని రాష్ట్రాలలో ఎలక్ట్రిసిటీ ఉత్పత్తి తక్కువైతుంది, ప్రొడక్షన్ ఎక్కువైతుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ నేషనలిజం, right? Ambedkar garu, who is a great proponent of federalism, told electricity alone should be under central control. So our electricity amendment bill also says the same thing. Not only that, ma moodu farm bills unnai, that also is tied up with nationalism. Endukante if I am a farmer, నేను దేశంలో ఎక్కడంటే అక్కడ అమ్ముకోవచ్చు. ఇండియా అంటే ఒకటే. Why should I sell only in this market this thing? దాన్ని ఏదో స్పిన్ చేసి ఇది అంబానీకి అవసరము, వీళ్ళకి అవసరము, వాళ్ళకి అవసరము, ఇదేని పెడుతున్నారు. సో and also our currency policy, our oil procurement policy. Who had the guts to take on the whole Western world in the interest of the nation, tell me? To buy petrol cheaply from Russia. And supporting Russia is not so popular because for some reason the world media spin is Russia is the attacking a weak country called Ukraine and all that. We did not care about that. We only cared in our national interest and we did it. So in fact I have each and every policy, and no wonder it became the fifth largest economy. Anything. So I have a whole lot of See, I am forced to give an offhand answer, but I'll still try to give an offhand answer. I will think about it and give a better answer next week. But I think discipline is one of the things that makes us think 10 times in everything before giving a responsibility, and discipline is one of the things that disallows us to spin very easily. I cannot say one thing now and say something else later. And everything I say has to be tied up with by the way, this is the only party in the entire world, not the Republican Party, not the Communist Party, not the Conservative or the Labour Party, which is a two-tier party. We have the base RSS and the political face is BJP. And we have to, in all our policy, all what we speak, we have to be consistent. For example, the electricity amendment bill has to be tied down to the nationalism. Our farm bills have to be tied down to the nationalism. And so it is difficult, much more difficult to be in BJP and give offhand comments. And just for the heck of spinning, it's much more difficult. That's my immediate offhand answer. But we need to, just for example, another very important thing is, చాలా ముఖ్యమైనది ఇది. అందరు అంటారు ఈ హిందూ మత పార్టీ ఇది అని. ఇది హిందుత్వ పార్టీ అంటే నేషనలిజం పార్టీ. అంటే అన్నిట్ల పెద్ద ప్రశ్న ఏంటంటే హిందుత్వ అంటే ఏంది? హిందుత్వ అంటే హిందూ మతమా, నేషనలిజమా? దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ కన్ఫ్యూషన్, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ ద సిమిలారిటీ ఆఫ్ ద నేమ్స్ అండ్ టర్మినాలజీ. సో ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ బీజేపీస్ పాలసీ ఆన్ రివర్స్ ఇంటర్లింకింగ్. ఓకే, బీజేపీ పాలసీ రివర్స్ ఇంటర్లింకింగ్ ఉంది కదా. మన హిందూ సాంప్రదాయం ప్రకారంగా ఒక నది అంటే ఒక దేవుడో దేవతతో. ఓ కృష్ణా నది అంటే దేవుడు, గోదావరి అంటే ఒక దేవత. రెండు నదులను కలపడము అపవిత్రము.
కానీ నదులు కలిపితే దేశం డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈ నది ఎండిపోయినప్పుడు ఆ నది ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది, అయితే దేశం డెవలప్మెంట్. ఇప్పుడు ఈ సమస్యలో బీజేపీ ఏం చేయాలి? ఒకవేళ బీజేపీ హిందూ మతంకు కట్టుబడి ఉన్న పార్టీ అయితే నదులను కలపదు. బీజేపీ విల్ బి అగేన్స్ట్ ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ రివర్స్. బట్ బీజేపీ is a nationalist party, and that is where the definition now comes as a proof. It shows it's a proof that we are nationalists. Anduke BJP, for the development of the nation, reverse interlinking kattuvadi unnadi. So these are the things. So I can go on and on. Petroleum procurement kaadu, digital economy jam kaadu, some of it has started. Tarvata, now the rupee policy. Now the rupee has become an international currency with 11 or 12 or 15. Now the rupee trade can be done. Enkatunde, eda Russia toti, but that was only a political and it had no value. Enkat only Russia rupee ruble trade and undedi, and that was the most misused scam. Now all Russia can buy from us is Hindi cinemalu and chai before, but now if Russia has money, it can buy, because rupees are valid in Germany and Singapore. It can buy machinery from Germany with rupees. Not in euros, not in rubles, not in dollars. So the first time the rupee became, and first time the rupee is challenging the dollar ante in this. Before, if anyone challenged, his head was cut off like Gaddafi or Saddam Hussein. Only Modi has the power to challenge the dollar.